That is 101. 101. Next, 011. 011. That is the reciprocals. So, here, because of the become because of that, 1 by 1, 1 by 1. Okay. 1, 1. Because of that, infinity 1, 1. On x-axis, it does not move. On the axis, it is. On z-axis, it is 1. Right? So here comes back. And here to here, up to them. First, figure on x-axis. What is that percent? Extra value. Extra values are 1, 1, 1. Because of the model, because x. 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1. That is 1, 1, 1. Because of that law, 2 to 1. So here it is RT. This is 1 on x-axis, and on y-axis this is the 1, and z-axis this is the 1. Correct all these things. Now what do you say? This is the 1. This is the 1. Now, I will tell you one simple technique. Okay, we do. See you.
See here, everyone. Now, see here, 100 plane. 100 plane అంటే x-axis మాత్రమే తక్కువ y is exactly h1. X-axis అంటే x-axis 1. ఇది ఆర్డినల్ plane, right? So this is the plane, right? Now the same diagram here also I am drawing. Now this time it is y, this is x, this is z. Now again the similar diagram I am drawing. Now so if it is 100 plane, then this plane will be the same diagram. How to information? What is the plane? I will close, okay, I start the x and y. So automatically we have coordinates also. The plane is also changes. Now what is this plane? 0, 0. Go down, 0. Right? Now again the same diagram. So it is acting as a z. I made that z. And this is x. And this is y. Now what is this plane? 0, 0, 1. Which one is easy? Is this one or every one? No? So you want to use only single diagram, not to represent three different things, right? The changing the coordinate axis, the changing the coordinate axis, right? This is very easy, right? Next. Now, figure 1 plane, figure 1, figure 2, figure 2. Now, right? See here. Figure intersect with the 1, 1, 1, right? If this is the origin, if this is the origin, and this is the x-axis, this is the y, this is the and x-axis 1, y-axis 1, z-axis 1. Connect down to 20 shape. Here, because of will become 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1. That is 1, 1, 1. And here, because of
क्या होता है? Intercept are 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. Right? 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. And this is x, this is y, this is z. And x-axis, half. Y-axis, half. Z-axis, half. Similarly, here, intercept are 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. That means to do the charging, okay, 6 is 1. 1 by 2 means 4. Here 1 by 2 means 4. 1 by 2 means 4. Draw 2002. Draw 2002. Draw 2002. Draw 2002. Draw 2002. Next, draw 2 Next, draw 2. In this case, okay, what are the intercepts? Intercept what are it? Intercept will become 1 by 2, infinity, infinity, right? And here, intercepts, here, 1 by 2, 1 by 2, infinity. And here, intercepts are 1 by 2, infinity, 1 by 2. Now let's draw all the origin x, y, z. And x-axis, what is the 1 by 2. On y-axis, there is no, it is not called nothing, y-axis. It is not called nothing, z-axis. We will explain actually, we will only explain that. One zero zero because it is right? Half flow. That is reverse flow. This is the 200. అంటే ఈ ప్లేస్ మీద ఈ ప్లేస్ కి ఓకే ఫ్యాక్ట్ వన్ ప్లేస్. This is 200. And here 2 now here this is the x, the y, this is the z. X, y, z. X में कैसा होता? 1 by 2, right? Y axis में क्या? 1 by 2, ठीक है right? Now, in Canada,
ఇది నెక్స్ట్ ఒకటి ఇంకోటి ఇక్కడ నుంచి 15 అక్కడ నోట్ చేసుకోండి అవి నోట్ చేయమని చెప్పాను ఇక మాట్లాడాలి రైట్ పరంగా నాకు ఒక ఈ డిస్టెన్స్ తక్కువ కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు నేను ఇస్తాను వాళ్ళు వచ్చి రాయాలి మీకు వచ్చినా నాకు చేస్తాను చదివాను రామాయణ ఇక్కడికి రాసిన మాట్లాడే ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది Blue ground stop. Amira, please come up the driver. The driver. Now, then I'm not a driver system. I'm not a driver system. It's almost more than 59 minutes, one driver. Okay. Itu waktu itu tidak ulang. What is that thing? What is the thing? Private access configuration is different, right? That one looks like the same, right? But the plane is different. Because we change the coordinate axis, right? With the plane plane, okay, we got a bias around mention of okay, access around with the private. One confusion simple, okay, but language ఒక ప్లేన్ డయాగ్రామ్ చూపించుకొని కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకు డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ ని కన్సిడర్
ఓయ్ మాట్లాడకండి. నోట్స్ లో ప్రతి రాసుకుంటారు. 1 to 1 thing. 1 to 1. 1 1 to 1 thing. One to one thing equals anticipate 1 by 2 1. It is 1 by 2 1. Also, अभी रान ఇది మనం యూటిలిటీ సిటీ ఇంటర్సెక్ట్ మనలో కనిపిస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ ఇది రాజీ 1 to 1 ఏసేసి వదిలేయడం కాదు, రాజీ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది విన్నారు కదా, విన్నారు కదా, నేను అనిపించింది రాజీ. One, right, correct. Go. Let's go. Run. Everyone, 1 2 1, right? So it's a system. Intercept will become 1 by 1, 1 by 2, 1 by 1. That means on x-axis it is 1.
and it will be the and y-axis 1 by 2. This is and z-axis 1 up to here. So 89 this is the one. 42 7 4 double 8. Now That many power of try to bar 1 bar 0 0 1 bar 0 0 97. 1 bar 0 0 Huh? 1 bar 0 0 DE, VA, 1 bar 0 0. What is the bar means? DE, VA, Right. So it is 97. At the rate because of r. Because of r minus 1 that many power on 97 minus 1 by 1 gmail.com. minus 1 by 0 1 by 0. It means minus 1 infinity infinity. Dasara. Now Sorry. how we need to consider? See, this time I want to consider adding here. I want to consider adding here. I want to consider adding here. If this is x, right? And this is y, and this is z. X, y, z. From here to here, plus 1. Here to here, minus 1. On the x-axis, okay, intercept is here, right? On the y-axis, what is intercept? Infinity. On the z-axis, infinity. That means it's not coming, okay, y-axis and z-axis. That means okay, this one. Here. This is the one. Then 1 bar 0. 1 bar 0. Everything, okay? Can I make it? Okay, 0, 1 bar 0. 0, 1 bar 0 kita gimana gimana? Kenapa? Aku pakai begitu, ada banyak. Lalu lalu ఆర్డీ చేసుకుని వైరాక్స్ ఇక్కడ ఉంది క్లాస్ లో మైనస్ అనే క్లాస్ లో ఆపరేషన్ ఇండికేట్ చేయాలి రైట్ సో ఇట్స్ అప్ టు విచ్ వన్ ఇస్ కన్వీనియంట్ ఫర్ యు వర్క్ యు కెన్ చూస్ అదొకటి నెక్స్ట్ జీరో వన్ బార్ జీరో జీరో వన్ బార్ జీరో ఒక infinity minus 1 infinity right what do you want to do? Should I change the direction or should I maintain the same direction and the same direction? What are you do? Are you right? This is plus right, and this is x. This is 0. Okay, so here it is. Right?
Only coordinate action. So like this, okay, they used to ask different, draw different planes. I hope all of you understood how to draw planes, right? Mostly they used to ask, okay, right, positive planes only, but taking a positive intercept only. In very cases, they used to ask, okay, draw planes which are having negative picture. మీకు ఏ టెక్నిక్ ఈజీ అనిపిస్తే అది ఫాలో అవ్వండి, రైట్? డయాగ్రామ్ అదే ఉంచి కోఆర్డినేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, లేదంటే కోఆర్డినేట్ అలాగే ఉంచి క్వశ్చన్స్ చేస్తా చేస్తాం, రైట్? ఇట్స్ అప్ టు యు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ distance between successive planes. Distance between successive planes are the duration part of interplanar posting of orthogonal pictures. Distance between planes. Interplanar posting. Consider two planes, right? Consider two planes in which one plane is passing through the origin. Consider two planes in which one plane is passing through the origin. Consider a plane, consider two planes in which one plane is passing through the origin, and the other one is parallel to it, and the other one which is parallel to it, and the other one which is parallel to it, having non-zero intercept. Consider two planes, okay, in which one plane is passing to the object and the other one is parallel to it, having non-zero intercepts. Okay, as shown below figure. As shown in 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 below figure.
Let us consider, that's all. Let us consider, let us consider, let us consider, let us consider let's consider the coordinates x, y, z, right? And consider the plane ABC. This is the plane. This is the plane. Plane is okay. A, B, C. ABC is a parallel plane which is passing through the origin. ABC is the plane which is parallel to the, right, a plane which is passing through the origin, right? Now see here. This is one plane, okay, passing through the origin, right? This is the other plane, okay, ABC, which is parallel to it, right? What is the distance between these two? These two planes is called as, the distance between these two planes is called as what? Interplanar spacing. Interplanar spacing, right? This is the first plane, this is the parallel plane. This is passing to the origin, and this is the plane ABC. The distance between them is called as interplanar spacing. Interplanar spacing, right? Interplanar spacing. So the first plane is here passing to the origin, and from here, okay, from here, I'm drawing a normal. I'm drawing a normal, right? So that normal will be like this. The normal will be like this. It will be like this. This is like, it looks like. ఈ నార్మల్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు ప్లేన్స్ మధ్యలో ఒక పర్పెండిక్యులర్ అండి, ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ లాగా ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేన్ ఉంటుందా, ఈ ప్లేన్ ఏబిసికి ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్. సో లెట్స్ టేక్, ఓకే, దిస్ ఇస్ యాజ్ ఓఎన్, దిస్ ఇస్ యాజ్ ఓఎన్. ఓఎన్, ON is the perpendicular line. Okay, ON is the perpendicular line. Okay, or the normal between the two planes. Normal between the two planes. Okay, the first plane is
x-axis, y-axis, z-axis. So let's say, okay, this ON is making angle alpha, making angle alpha. It is making angle alpha with the x-axis, and with the y-axis it is making angle beta. It is making angle beta, and with the z-axis, okay, it is making an angle gamma. It is making angle gamma. Draw this one. Draw this one. This is the N. Draw, sir. Write down. Let ON equal to small d. Let ON equal to small d be a normal. Let ON equal to small d be a normal. Be a normal to the plane passing through the origin. Let ON equal to small d. Okay. Be a normal. Be a normal to the plane passing through the origin. To the plane passing through the origin and the plane ABC, and the plane ABC. Once I am repeating, let ON equal to small d be the plane be a normal to the plane passing through the origin and plane ABC, and plane ABC. Let this ON is making angles. Let this ON let this ON making angles, making angles alpha comma beta and gamma. Let this ON is making angles alpha comma beta and gamma. Alpha comma beta and gamma. Okay. With x, y and z axis respectively. With x and y and z axis respectively. With x, y and z axis respectively. Again,
Yeah, O అనేది ఏం చేస్తుంది? O అనేది is making angle alpha with the x-axis. That means here, and with the y-axis, with the y-axis. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ z-axis. Like this. ఎన్ పొజిషన్ నుంచి ఆ పాయింట్ ఎన్ని ఉంటాయా? ఎన్ నుంచి ఎక్స్, ఎన్ నుంచి వై, ఎన్ నుండి జెడ్. అంటే పాయింట్ ఏకి పాయింట్ బికి పాయింట్ సికి ఒక డాటర్ లైన్ పెట్టుకోండి. మీకు ఏ షేప్ వస్తుంది? ట్రయాంగిల్ షేప్ వస్తుంది. See here, this is okay ON. This pen is ON, right? ఇప్పుడు ఈ పెన్ నుంచి ఓకే మనకు ఇక్కడ x యాక్సిస్ మీదకి, y యాక్సిస్ మీదకి, z యాక్సిస్ మీదకి 3 lines వస్తాయి. Okay, they are going to act like a hypotenuse. They are going to act like a hypotenuse of the triangle formed. Hypotenuse of the triangles formed. ఈ రెడ్ 3 డాట్ లైన్స్ ఉంటాయండి. రెడ్ కలర్ తో డ్రా చేసినటువంటి 3 లైన్స్ ఉంటాయా? ఆ 3 కూడా మనకి ఏంటంటే హైపోటెన్యూస్ లాగా యాక్టివ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, రైట్. బై ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్, బై ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్, బై ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్. Right. Next one. Ready? Let OA equal to let OA equal to let OA equal to A by H, comma OB equal to B by K, and OC equal to and OC equal to and OC equal to C by L, C by L. Right? O equal to A by H, comma OB equal to B by K, and OC equal to C by L. Right? O equal to A by H, OB equal to B by K, and OC equal to C by L. Right? Where H comma K comma L, H K L are the Miller indices of the plane ABC. Right? Where H K L are the Miller indices of the plane ABC. Where H K L are the Miller indices of the plane ABC. Where H K L are the Miller indices of the plane ABC. Capital plane ABC and capital ABC and small a comma small b comma small c are the small a comma small b comma small c are the unit vectors along the x, y and z axis respectively. Where small a comma b comma c are the unit vectors, okay, along the x, y and z axis respectively. Right on. This figure, okay, from the above figure, see here, everyone. Now here in a triangle OAN, cos alpha equal to what is cos theta? Adjacent side by hypotenuse, right? So here in a triangle okay, AON, right? One can write cos alpha equal to right, ON by OA, right? From triangle
AON, AON, we can write cos alpha equal to cos alpha equal to, right, ON by OA, ON by OA. What is ON value? What is ON value? D. What is OA value? A by H. That is D by A by H. D by A by H. Similarly, we can write, okay, cos beta, cos gamma, right? Similarly, one can write, okay, cos beta, which is equal to ON by OB, ON by OB, and cos gamma equal to ON by OC, ON by OC, which is equal to D by B by K, and this is D by C by L, C by L. Gamma. Now, from the law of direction of cosines, cosine law will say from the law of direction of cosines, right? Kalera, kabi good afternoon. Therefore, from the law of direction of cosines, law of direction of cosines, law of direction of cosines, we can write cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. Now we know what is the cos alpha, cos beta, cos gamma. Substitute and simplify. Right. Therefore, what do we get here? What is cos alpha? That means d square by a by h whole square. And what is cos beta? D square by b by k whole square, right? Similarly, cos gamma, d square by c by l whole square, which is equal to 1, which is equal to 1, which is equal to 1. Completed? A by h d by
Common distance of 1 by, what do you get? 1 by a square by h square plus b square by k square plus c square by l square, right? C square by l square into equal to 1. Now if it is taken on the other side, okay, it will become దీని అడ్వైజ్ తీసుకెళ్తే ఏమొస్తుంది? ఇది 1 by something ఉంది కదా, ఇక్కడ మళ్ళీ 1 by something వస్తుంది. అంటే అప్పుడు అది కాస్త ఏమవుతుంది? న్యూమరేటర్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ హియర్ వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ d square equal to, if taken on the other side, it will become h square by a square plus k square by d square plus l square by c square, right? Okay, just a minute. Okay, eraser. D square into 1 by something. Yes. Yes. చెప్పండమ్మా. ఏం ఓకే, d square into h square, right? సో అప్పుడు 1 by something ఇట్ వస్తుంది, రైట్? కరెక్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చండి? d square into h square by a square. d square into h by a square. d square into k square by b square plus d square into l square by c square, which is equal to 1. ఇప్పుడు మళ్ళీ d square కామన్ ఇస్తే వస్తుంది h square by a square plus k square by b square plus l square by c square, which is equal to 1. Which is equal to 1. Now d square equal to what is that? d square equal to 1 by d square equal to 1 by h square by what square? h square by a square, right? Plus k square by b square plus h square by b square, right? Equal to 1 అనుకో, right? This is the d, and d equal to nature 1 by square root of h square by a square plus k square by b square plus l square by c square. This is the formula for d. This is the formula for
D. Right. This is the formula for D, interplanar spacing of a interplanar spacing. Now see here, for cubic crystal system, cubic system, for cubic crystal system, for cubic crystal system, in case of cubic crystal system, okay, what are the values are equal? A equal to B equal to C. A equal to B equal to C. A equal to B equal to C. In such case, okay, the equation can be written as D equal to 1 by square root of h square by a square plus k square by a square plus l square by a square. A B C ఈక్వల్ కదా, ఇక్కడ ఏమైనా రాస్తా, ఇక్కడ రాస్తా, ఇక్కడ ఏ రాస్తా. దెన్ వాట్ డు యూ గెట్? వాట్ డు యూ గెట్? వాట్ డు యూ గెట్? Right, exactly. D equal to A by square root of h square plus k square plus l square. D equal to A by square root of h square plus k square plus l square. Amen. Huh? Huh? Why? Huh? నిమజ్జనం ఆయన నోటీస్ వచ్చిందా అకౌంట్ అని వచ్చిందా? నేను అడుగుదాం. మేడం నువ్వేమ్మా, మేడం క్వశ్చన్ డేస్ కాలర్స్ అట 2:30 గట్ట వెళ్ళొచ్చా మేడం? పంపించేస్తున్నా. హాస్టల్స్ అయితే ఉండాలి. ఆల్రెడీ పెట్టారు హాస్టల్స్. సైలెన్స్ మేడమే. ఒకసారి డే స్కాలర్స్ వెళ్ళిపోయినా ఆల్రెడీ లింక్ అని పెడతారు. మీరు వినకపోతే కనుక ఎంత వింటారు ఎంత వినలేరు అడుగుతాము అంటే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. సైలెన్స్. డే స్కాలర్స్ వెళ్ళిపోండి. ఒక క్వశ్చన్ డేస్ కాలర్స్ ఒకసారి లేదండి ఒక క్వశ్చన్
in certain material, the lattice parameters small a comma small b and small c are in a certain material, the lattice parameters small a comma b and c the lattice parameters a comma b comma c are 2 angstroms, again 2 angstroms and 1 angstrom, 2 angstroms and 1 angstrom respectively. Then calculate the interplanar spacing, 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 then calculate the interplanar spacing for a set of planes. Girls, right there. Then calculate the interplanar spacing for a set of planes, for a set of planes, for a set of planes represented by, for a set of planes represented by Miller indices, for a set of planes represented by Miller indices, for a set of planes represented by lattice parameters ఇచ్చాడు రైట్ ఏమిచ్చాడు 2 angstroms అండ్ 1 angstroms ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ రైట్ దానికి సంబంధించి ఆ ప్లేన్ సంబంధించిన మిల్లర్ ఇండిసెస్ కూడా ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు 3 4 5 రైట్ దెన్ క్యాల్కులేట్ ఇంటర్ప్లేనార్ సెపరేషన్ డిరైవ్ ఆ ఫార్ములా దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా రైట్ అది క్యూబిక్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్ ఓకే రైట్ లేదంటే హెచ్కేఎల్ మనకు ఇదేంటి ఇదే ఫార్ములా cubic crystal system అయితే ఇది ఓన్లీ బి వాల్యూ సి వాల్యూ సేమ్ ఉన్నాయా డిఫరెంట్ ఉన్నాయా ఇది దట్ ఈస్ డి ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ వన్ ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ బై స్క్వేర్ ఈ ఫార్మ్ యూజ్ చేయండి డి ఈక్వల్ మాకు ప్రాబ్లం చేయడం చేత కాకపోయినా కనీసం క్వశ్చన్ లో డాటా ఏదైతే డాటా ఇచ్చారో అది రాయండి గివెన్ డాటా అని చెప్పేసి ఓకే గివెన్ దట్ అని చెప్పేసి ఏం రాస్తారు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఓకే నెక్స్ట్ హెచ్ వాల్యూ కే వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ ఆ తర్వాత ఫార్ములా తెలిస్తే ఫార్ములా రాసి సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి సింప్లిఫై చేయండి ఎంత వచ్చింది 2/5 అంతే రాయండి టూ బై ఫైవ్ యూనిట్ సెక్షన్స్ ఒకటి వచ్చిందా లేదా చెప్పట్లేదు రూట్ 125 కి 15 ఎట్లయితే 15 గా 225 అవుతుంది అమ్మా 125 అంటే ఏదా వచ్చు 5 క్యూబ్ కదా 2/5 రూట్ 5 వస్తుంది 2/5 రూట్ 5 రైట్
నాకు d ఈక్వల్ టు 1 బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 బై ఇక్కడ బై పెట్టలే మళ్ళా 1 by square root of h square by a square plus k square by b square plus l square by c square సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది 1 by మీకు అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రైట్ ఇటామా చెయ్యి ఒక లైన్ కొట్టేసి చేసి ఇక లైన్ కొట్టు రైట్ వెరీ గుడ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్ దేవిక వెరీ గుడ్ క్యాప్స్ కొట్టలేరు కొట్టలేదు గట్టి కొట్టండి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండు దేవిక నెక్స్ట్ నేను పేరేంటమ్మా దీపిక అమ్మాయి అప్పుడు వచ్చిందిగా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం in a cubic crystal in a cubic crystal in a cubic crystal the length of a unit cell 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 is 6.3 angstroms in a cubic crystal the length of a unit cell is 6.3 angstrom in a cubic crystal the length of a unit cell is 6.3 angstrom full stop what is the interplanar separation 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 for planes what is the interplanar separation for planes represented by for planes represented by for planes represented by 2 to 1 Miller indices 2 to 1 2 to 1 2 to 1 Miller indices 2 to 1 answer 2.1 and correct very good చేస్తావా డేటా చెప్పేసినావా
రైట్, అంతే. Answer ఎంత రావాలి? 2.1 angstroms. Answer is 2.1 angstroms. Cubic crystal system లో కాబట్టి ఏం చేయాలి? D equal to A by square root of S square plus K square plus L square. ఏ వాల్యూ వాడు ఇచ్చాడు 6.1 అని. ఓకే, HKL వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చాడు? HKL values 2 2 2 1, that is square root of 4 plus 4 plus 1, right? Square root of 9. Okay, right? So, అంటే 3. Next one. Right? Consider a plane. Consider a plane. Consider a plane. Next question. Consider a plane whose intercepts are. Consider a plane whose intercepts are 4a, comma 2b and 2c. Consider a plane whose intercepts are 4a, comma 2b and 2c along the XYZ axis. Consider a plane whose intercepts are 4a, comma 2b and 2c along XY and Z axis. Then calculate its Miller indices. 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 Intercepts ఇచ్చారు, మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ అన్నాడు. 1 2 2, రైట్. Miller indices will become 1 2 2. 1 2 2. Right. చేస్తారా? ఎనీవన్ విల్ కమ్ అండ్ డూ? చేయండి, చేయని వాళ్ళు ఉంటే కాపీ చేసుకుంటారు. సాల్వ్ చేసామా? ఇక్కడ రామా, చేస్తుగా చేస్తాం.
ఇంటర్సెప్ట్స్ అని ఇచ్చాడు 4A 2B 2C. Right. 1 2 2. Right. Multiples of reciprocals LCM. Next. Next one. In a crystal, next problem. In a crystal, whose primitives are in a crystal whose primitives are in a crystal whose primitives are in a crystal whose primitives are whose primitives are lattice parameters or are lattice parameters. Primitives ani dane lattice parameters అని ఉంటారు. Whose primitives are or are lattice parameters. Lattice parameters given as given as given as 1 by 2 angstroms 1 by 2 sorry not 1 by 2 1.2 1.2 1.2 angstrom 1.2 angstrom comma 1.8 angstrom. First one 1.2, second one 1. .8 angstrom and third one 1.2 1.8 and Miller indices are 231. Miller indices are 231. Miller indices are 231. Miller indices are 231 for a plane. Miller indices are 231 for a plane which cuts 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 intercept which cuts intercept 1.2 angstrom along x direction which cuts intercept 1.2 angstrom along x direction which cuts intercept 1.2 angstrom along x direction. What will be the intercepts? What will be the intercepts along y and z directions? What will be the intercepts along y and z directions? What will be the intercepts along y and z directions? What will be the intercepts along y and z directions? Chain.
Yes. Let P comma Q comma R be the intercepts along X, Y, and Z axis respectively. Then P is to Q is to R equal to P is to Q is to R equal to. ఏం రాస్తాం చెప్పండి. ఇందాక మనం డెరివేషన్ పార్ట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇంటర్సెప్షన్ ఏ విధంగా చేస్తాం? A by H, B by K, C by L అనుకున్నాం కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే. ఇవి ఇంటర్సెప్షన్ అయినప్పుడు రైట్ ఒక్కొక్క యాక్సిస్ కరస్పాండింగ్ అనుకున్నాం. A by H, నెక్స్ట్ B by K is to C by L, C by L, C by L, C by L, A by H, B by K, C by L. ఇందాక డెరివేషన్ అట్లే అజంప్షన్ తీసుకున్నాం కదా రైట్. సో హియర్ నౌ గివెన్ దట్ ABC values 2 నెక్స్ట్ 1.8 angstrom నెక్స్ట్ అండ్ HKL వాల్యూస్ వచ్చాడు ప్లేన్ ఏమొచ్చాడు 2 1 రైట్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు KL వినొచ్చు. therefore is to R equal to A అంటే ఎంత 1.2 by H2 is B 1.8 by 3 is to 2 by 1. So 1.2 by 2 అంటే ఎంత 0.6. ఓకే 3 1 3 6 అంతే 3 6 18 0.6 3 6 18 కదా. వచ్చాడు which cuts intercept 1.2 angstroms okay along x direction. X coefficient అని రాసిన ఏందమ్మా x డైరెక్షన్ అంటే p వాల్యూ ఇచ్చాడు అన్నమాట. అంటే p వాల్యూ మనకు pqr అనేటువంటి ఇంటర్సెప్ట్స్ అలాంటి xyz యాక్సిస్ అనుకున్నాం కదా. సో p అనేది ఏంటి ఇంటర్సెప్ట్ అలాంటి x యాక్సిస్ ఇంటర్సెప్ట్ అలాంటి x యాక్సిస్ అంటే p వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు
given that one given that p equal to 1 angstroms, given that p equal to 1.2 angstroms, right? ఇదేంటి along x axis అంటే p అనేది ఏంటి along x direction. మనకు సిమిలర్గా p వాల్యూ ఇంత అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి q అండ్ r. ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి q అండ్ r వాల్యూస్. ఫైండ్ అవుట్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? p వాల్యూ 1.2 యాంగ్స్ట్రామ్ ఇచ్చాడు, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి q అండ్ r, రైట్? ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు? p బై q ఈక్వల్ ఏం రాయొచ్చు? p by q, p to p by q కదా, which is equal to 0.6 by 0.6, that is equal to 1, అంతే కదా? That means p equal to q, p equal to q, p వాల్యూ ఎంత 1.2 అంటే ఇది కూడా q కూడా ఏమవుతుంది 1.2 యాంగ్స్ట్రామ్ అవుతుంది, రైట్? ఇది క్లియర్. ఇది p వాల్యూ, ఇది q వాల్యూ 1.2 యాంగ్స్ట్రామ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ దీని నుంచి p బై r వేయండి, p బై r వేయండి, అండ్ p బై r, p ఎంత 0. p by r equal to 0.6 by 2, రైట్? అండ్ p వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? దీని నుంచి ఏం రావచ్చు మనకు r అదేంటి r కావాలి కదా, r ఈక్వల్ టు రైట్ 2 ఇంటూ p డివైడ్ బై 0.6. p వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 1.2, సో దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ 1.2 divided by 0.6, right? 0.6 1 ja 6 2 ja అంటే ఇక 2 అన్నట్టు. సో how much it will become 4 angstrom, r equal to 4 angstrom. చాలా if you want, you can have a break for 5 minutes and come back.
dealing with the two chapters. One is crystallography, and the other one is X-ray diffraction. Crystallography is completed, right, with the conclusion of planes and interplanar spacing, right? Now X-ray diffraction. What do you mean by diffraction? What do you mean by diffraction? Diffraction అంటే ఏంటండి? The phenomenon of bending of light around the edges of an obstacle is simply called as diffraction. The phenomenon of bending of light waves, around the edges of an obstacle is simply called as diffraction. Can you give me the one of the best daily life example for the diffraction phenomenon? Sunlight. Sunlight ఏం జరుగుతుంది? The formation of shadows is the best example for the diffraction pattern. Diffraction pattern అంటే ఏం లేదండి, formation of shadows, right? మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క షాడోని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? That particular hand is right exposed with the X-rays, right? Then from the other side he will get a photograph, that is called as X-ray photograph, so doctor will look into that one, and what he will he will tell something, there is some fracture inside the hand at some point, right? Is it clear? So that X-ray photograph, nothing but that is the X-ray diffraction. So X-ray diffraction, right? X-ray diffraction. X-ray diffraction చూసి డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? మెడికేషన్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాడు. పట్టి వేయమా, అలాంటి నార్మల్ రెడ్ కలర్ పట్టి, సిమెంట్ పట్టి ఏదో ఒకటి సజెస్ట్ చేస్తాడు కదా, దాని తగ్గట్టు. ఫైన్. సో ఇక్కడ మరి ఏం జరిగిందండి? మరి ఎక్స్రేస్ అనేవి డైఫ్రాక్ట్ అయినాయా? దీని వల్ల డైఫ్రాక్ట్ అయినాయి. ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ లో మీకు ఏం కనబడుతుంది? ఫోటోగ్రాఫ్ లో కనబడేది ఏంటి? ఫోటోగ్రాఫ్ లో మనకి ఏం కనబడుతుంది అండి? ద బోన్ స్ట్రక్చర్, హ్యాండ్ ది బోన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందిగా, అది కనబడుతుంది కదా. ఆ బోన్ స్ట్రక్చర్ లో ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉన్నాయా, అంటే ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నాయా లేదని చెప్పేసి తెలుస్తుందా లేదా? మరి ఎక్స్రేస్ ని డైఫ్రాక్ట్ చేయాలంటే మనకు ఏంటి? ఆ సూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా కావాలి. అసలు డైఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? The phenomena of bending of light around the edges of an obstacle is simply called as diffraction phenomenon. ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద లైట్ రేస్, ఇప్పుడు లైట్ రేస్ ఈ డైరెక్షన్ లో పాస్ అవుతున్నాయి. నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని నా చేతిని అడ్డం పెట్టిన, అప్పుడు లైట్ రేస్ ఇక్కడ ఈ ఎడ్జెస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి కదా.
ఈ ఎడ్జెస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినా ఏం చేస్తా అంటే ఎడ్జెస్ మీద ఏవైతే ఇన్సిడెంట్ అవుతాయో ఓకే అవి ఇక్కడ బెండ్ అవుతాయి, బెండ్ అయ్యి మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ లో పోతాయి, బెండ్ అయ్యి స్ట్రైట్ లైన్ లో పోతాయి. నీకు అక్కడ ఎదురుగా స్క్రీన్ ఉంది కొద్ది దూరంలో స్క్రీన్ ఉంది, ఆ స్క్రీన్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి కదా. ఆ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనకు మీరు షాడోని అబ్జర్వ్ చేశారా డైలీ లైఫ్ లో? షాడోని అబ్జర్వ్ చేశారు కదా. షాడో నీకు కంప్లీట్ గా ఫుల్ డార్క్ ఉంటుందా? నీకు మధ్యలో కంప్లీట్ డార్క్నెస్ ఉంటుంది, ఆ ఎడ్జెస్ దగ్గర కొంచెం లైట్ పడినట్టు కనబడతా లేదా? కనబడతా లేదా? ఆ జామెట్రికల్ రీజియన్ లోకి ఎడ్జెస్ దగ్గర లైట్ పోతుందా లేదా? ఎందుకు? ఎందుకు పోతుందంటే బెండ్ అవుతుంది, దానివల్ల కొంచెం ఇది బెండింగ్ ఫినామినా మనం ఏమంటున్నాం? డైఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఏమంటే డైఫ్రాక్షన్ ఫినామినా, ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి కదా ఓకే, ఎక్స్‌రేస్ నుంచి ఓకే హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్స్ వరకు ఉన్నాయి రైట్. ఎక్స్‌రేస్ ఉన్నాయి, ఆల్ఫా రేస్, బీటా రేస్, గామా రేస్, మైక్రోవేవ్స్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ లైట్ వేవ్స్ రైట్. అంతేనా కదా, రకరకాల లైట్ వేవ్స్ ఉన్నాయి కదా. దాంట్లో విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే తెలుసు కదా, విజిబుల్ లైట్ అంటే తెలుసు కదా. విజిబుల్ లైట్ అంటే ఏంటి? మన కంటికి కనబడే లైట్ రేసే కదా. మరి ఎక్స్‌రేస్ అనేది విజిబుల్ లైట్ రేసా? ఎక్స్‌రేస్ అంటే మన కంటికి కనబడతాయా? కనబడే రైట్. బికాస్ ద రీజన్ ఈస్ దట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ షార్ట్ వేవ్ లెంత్ ఓకే రైట్ light rays. The X-rays are the light rays which are having very short wavelength. Their range is 0.2 angstroms to okay 2 angstroms. Then wavelength range enta 0.2 నుంచి 2 angstroms మధ్యలో ఉంటుంది. The wavelength range is very very small. Whereas the visible light, visible spectrum ఉంటుందా, విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఓకే మధ్యలో అంటే మనకు మినిమం ఒక యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే 5000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? 5000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ లో. అంటే విజిబుల్ లైట్ రేస్ కి ఎంత ఉంది? 5000 యాంగ్స్ట్రామ్స్. మరి ఎక్స్‌రేస్ కి ఎంత ఉంది? 2 యాంగ్స్ట్రామ్స్, 0.2 నుంచి 2 యాంగ్స్ట్రామ్. 2 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఎక్కడ, 5000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఎక్కడ? కంపేర్ చేయండి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ లార్జ్ ఆర్ నాట్? అంటే విజిబుల్ లైట్ రేస్ కి వేవ్ ఎక్కువ ఉంది, మరి ఎక్స్‌రేస్ కి వేవ్ తక్కువగా ఉంది, వేవ్ అనేది తక్కువగా ఉంది. మనం డైఫ్రాక్షన్ ఫినామినా అనేది లైట్ రేస్ యూజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, లైట్ రేస్ యూజ్ చేసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. మరి ఏ లైట్ రేస్ వాడాలి? ఎక్స్‌రేస్ వాడచ్చా, విజిబుల్ లైట్స్ వాడచ్చా? ఏవైనా వాడచ్చు. వన్ కెన్ యూజ్ ఓకే రైట్ వాట్ ఆర్ ద లైట్ రేస్. బట్ in order to observe the diffraction pattern in a clear manner okay one must use a suitable size of the object to produce the diffraction, ఇప్పుడు నేను ఇటువంటి ఇంత పెద్ద లైట్ ఉంది కదా ఓకే, దీనికి ఎదురుగా చిన్న ఓకే ఎంత అంటే ఈ మీ పెన్ ఉంది కదా, పెన్ రిఫిల్ కి నిబ్ ఉంటుంది కదా, నిబ్ ఓకే వెరీ వెరీ స్మాల్, అంత చిన్న నిబ్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టా, ఇక్కడ స్క్రీన్ పెట్టా, అప్పుడు నాకు స్క్రీన్ లో షాడో కనబడుతుందా? కనబడదు. ఎందుకు? the objective size is much smaller as compared to the wavelength of the light, మరి ఇంత పెద్ద లైట్ సోర్స్ కు దీని నుంచి వచ్చే వేవ్ లెంత్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి దీని తగ్గట్టు అంటే ఈ లైట్ రేంజ్ కి తగ్గట్టు నేను ఏంటి డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే నేను యూజ్ చేసేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కూడా ఏంటి దాని వేవ్ లెంత్ తగ్గట్టు సైజ్ లో యూజ్ చేయాలా లేదా? రైట్. So in order to produce a perfect diffraction pattern, okay, one must use an object, okay, an object which we should have a size that must be comparable with the wavelength of the light. Right? So మనం ఇది విజిబుల్ లైటే కదా, దీని తగ్గట్టు మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనీసం ఇంత మినిమం డైమెన్షన్స్ అనేది ఎంతో కొంత మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే, దానికి ఎదురుగా స్క్రీన్ పెడితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క షాడో అనేది కనబడుతుంది. అంటే మన డైఫ్రాక్షన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే డైఫ్రాక్షన్ జరగాలి అంటే ఒక లైట్ సోర్స్ యూజ్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి డైఫ్రాక్షన్ ఫినామినా ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మన కండిషన్ ఏంటి? ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ది లైట్ ఓకే విచ్ వి ఆర్ యూజింగ్ మస్ట్ బి కంపారబుల్ విత్ ద ఓకే ఆబ్జెక్ట్ సైజ్. ఆ వేవ్ లెంత్ ఓకే ఏదైతే ఉంటుందో లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్, అలాగే మనం యూజ్ చేసినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఈ రెండు సైజెస్ ఓకే మ్యాచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఒక పర్ఫెక్ట్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, లేకపోతే డైఫ్రాక్షన్ అనేది జరగదు. మరి ఇప్పుడు 1 యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే వాల్యూ ఎంత? 1 యాంగ్స్ట్రామ్ 10⁻⁻10 ఏంటి యూనిట్స్? మీటర్సా సెంటీమీటర్సా? 10⁻⁻10 మీటర్స్. పర్ఫెక్ట్. ఓకే,
10 power minus 10 meters. It's very, very small value or not? Very, very small value, right? అంతే కదా. మరి ఎక్స్ప్రెస్ వేవ్ లెంత్ ఎంత అని చెప్పాను? 0.2 యాంగ్స్ట్రామ్స్ నుంచి 2 యాంగ్స్ట్రామ్స్. 2 యాంగ్స్ట్రామ్స్. వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెస్? 0.2 to 2 యాంగ్స్ట్రామ్స్. సో maximum value consider them. Maximum value consider them. 2 angstroms. Okay, 2 angstroms. The wavelength value is very small or not? The wavelength value is very small. As the wavelength value is very small, okay, one must use an object, okay, that must be compared with the wavelength of the X-rays. మరి అంత చిన్న వేవ్ లెంత్ కి ఓకే దాని సూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా యూజ్ చేయాలి కదా. అంటే ఎక్స్రేస్ ద్వారా నువ్వు డైఫ్రాక్షన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఆ ఎక్స్రేస్ వేవ్ లెంత్ అని కంపారబుల్ సైజ్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ రావాలి కదా. కంపారబుల్ సైజ్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ రావాలి కదా. మరి నార్మల్ గా మనకు ప్రాక్టికల్ గా ఇన్ డే టు డే లైఫ్, ఓకే రైట్, any diffraction grating element, okay, we should have a size, okay, nearly about minimum of 20,000 angstroms. Minimum of 20,000 angstroms. ఎంత చిన్న ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా సరే ఓకే దాని యొక్క సైజు 20,000 angstroms ఆర్ అంతకు మించి ఉంటుంది. మరి ఎక్స్ప్రెస్ వేవ్ లెంత్ ఎంత? 2 angstroms. ఎక్స్ప్రెస్ వేవ్ లెంత్ అనేది just 2 angstroms. Whereas the normal any object size is okay around 20,000 angstroms. Around 20,000 angstroms. Okay, 2 angstroms ఎక్కడ, 20,000 angstroms ఎక్కడ, right? Rendu comparable wavelengths will unda? There is no comparison, right? That is wavelength is very small, object size is very large. So one cannot produce, okay, normal, one cannot able to produce a perfect diffraction pattern by using normal objects, So in order to produce, okay, diffraction pattern by using the X-rays, one must use very, very small sized objects, such as, okay, atoms or molecules, okay, such as atoms or molecules. The atom size is very, very small. Right? If you consider any crystal, okay, right, a solid crystal, right, in that solid crystal the atoms or molecules are very, very closely arranged in such a way that the distance between any two consecutive atoms is less than 2 angstroms. Okay, crystal లోపల ఓకే ఒక atom కి ఇంకో atom మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందండి? less than 2 angstroms. ఎంత? less than 2 angstroms. Most of the crystals are having, okay, interatomic distance as less than 2 angstroms. That means the crystals are very useful. To produce a diffraction pattern by using which light rays? X-rays. X-rays, right? So the crystals are perfectly useful, okay, right, to produce the diffraction pattern by using the X-rays, because the X-rays wavelength is less than 2 angstroms, whereas the interatomic distance, okay, of the most of the crystals is also less than 2 angstroms. Okay, these two are the right most suitable. Actually the condition for, okay, perfect interference is that lambda less than or equal to 2d. గుర్తుంచుకోండి, లాండా మనకు ఒక పర్ఫెక్ట్ డైఫ్రాక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే కండిషన్ ఏంటి? లాండా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2d. డి అంటే ఏంటిది? ఇంటర్ప్లేనార్ స్పేసింగ్. లాండా అంటే ఏంటిది? వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్. ఇక్కడ ఈ కేసులో వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్. నార్మల్ అయితే వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ అన్నట్టు, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇక్కడ డి అనేది ఏంటి? ఇంటర్ప్లేనార్ స్పేసింగ్, ఓకే, రైట్, ఇన్సైడ్ ది క్రిస్టల్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్, అండ్ లాండా ఇస్ ద వేవ్ లెంత్. So condition for, okay, best diffraction is lambda must be less than or equal to 2d, right? Lambda must be less than or equal to 2d. Mari these X-rays, okay, were invented by Röntgen, the scientist Röntgen, Roentgen, Röntgen. So Röntgen suggested that, okay, the best way of producing, okay, or the best way of studying the, okay, crystal structure, okay, can be done only with the help of X-rays. మనం క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ స్టడీ చేయాలంటే క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ది ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ కదా. క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్సైడ్ ది క్రిస్టల్. ఓకే, ఒక క్రిస్టల్ లోపల ఆటమ్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ చేసి ఉన్నాయని స్టడీ చేయడమే క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. మరి ఆ స్టడీ చేయాలి అంటే మనకు లోపల ఆటమ్స్ ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాయో తెలవాలి కదా. మరి తెలవాలి అంటే, ఓకే, ఆటమ్ ని ఫోటో తీస్తే దాంట్లో ఆటమ్ ని, ఓకే, అదేంటి, సో క్రిస్టల్ ని ఫోటో తీస్తే దాని లోపల ఉన్న ఆటమ్స్ ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాయని తెలుసా? తెలియదు కదా. డైరెక్ట్ ఫోటో తీస్తే నార్మల్ ఫోటోగ్రాఫ్ తోని తెలియదు.
అంటే నార్మల్ విజిబుల్ లైట్స్ తోని మీరు ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ తీసారనుకోండి, ఒక లైట్ సోర్స్ తోని ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ రివీల్ చేస్తారా? ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అనేది రివీల్ చేయదు కదా. మనకి ఒక క్రిస్టల్ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ కావాలి అంటే ఓకే, దాని సూటబుల్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ అనేది యూజ్ చేయాలి కదా. ఆ వేవ్ రేస్ ఎక్స్రేస్, అవేనండి ఎక్స్రేస్. అంటే ఒక క్రిస్టల్ లోపల ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ పొజిషన్స్ ని మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాటి ఇంటర్నల్ ఎలిమెంట్ అనేది రివీల్ చేయాలి. ఆ ఇంటర్నల్ ఎలిమెంట్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది? బై యూజింగ్ ద X-rays, by using the X-rays, right? When the X-rays are exposed to the, when the X-rays are exposed, okay, to the, అలాంటి X-rays ట్రావెల్ అయ్యే పాత్ లో ఒక క్రిస్టల్ ని ప్లేస్ చేస్తే ఆ క్రిస్టల్ ఏం చేస్తుంది? ఆ క్రిస్టల్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ ఓకే చిన్న చిన్న సైజ్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ కింద యాక్ట్ అవుతూ ఆ X-rays ని డైఫ్రాక్ట్ చేస్తాయి. X-rays ని ఏం చేస్తాయి? డైఫ్రాక్ట్ చేస్తాయి, రైట్? ఇది ఒక ఎక్స్రే గన్ అనుకోండి, రైట్? దీని నుంచి ఎక్స్రేస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ఇది ట్రావెల్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ అవుతాయి. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? క్రిస్టల్ పెడుతున్నా, రైట్? ఈ క్రిస్టల్ మీద ఎక్స్రేస్ ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ అవుతాయో ఓకే, ద ఎక్స్రేస్ విల్ పెనెట్రేట్ ఓకే ఇంటూ ది క్రిస్టల్, పెనెట్రేట్ ఇంటూ ది క్రిస్టల్. ఇన్సైడ్ ద క్రిస్టల్ atoms are very very small. Those atoms will diffract the X-rays, incident X-rays. And the incident X-rays, okay, right, after getting diffraction from the okay crystal, they will travel in different direction. So here in the traveling path, I'm going to keep a photographic plate. X-ray gun object ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం పెడుతున్నా? ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్. ఆ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ మీద మనకి ఏమొస్తాయంటే ఓకే డాట్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయి? డాట్స్. ఏ సిరీస్ ఆఫ్ డాట్స్ ఓకే వన్ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. మనకు ఆ డాట్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఎక్స్రే ఫోటోగ్రాఫ్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ ఎక్స్రే ఫోటోగ్రాఫ్, విచ్ కెన్ రివీల్ ది ఓకే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్సైడ్ ది క్రిస్టల్. ఆ సిరీస్ ఆఫ్ డాట్స్ ఉంటాయి కదండి ఓకే, ఒక్కొక్క డాట్ ఒక్కొక్క ఆటమ్ పొజిషన్ ని మనం ఇండికేట్ చేస్తుంది, లేదంటే మాలిక్యూల్ పొజిషన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్ కి ఓకే మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ డిస్టెన్స్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్సా కదా. మనకు స్క్రీన్ మీద ఆ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ మీద ఈ విధంగా వస్తాయి. ఒక ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ మీద మనకి ఈ విధంగా వస్తాయి స్పాట్స్, ఇక్కడ వస్తాయి. అంటే డిఫరెంట్ క్రిస్టల్ ప్లేన్స్ లో ఓకే, డిఫరెంట్ క్రిస్టల్ ప్లేన్స్ లో ఒక్కొక్క ఆటమ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్లేనే కదా, ఇది ఒక ఆటమ్, వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా లేదా? రైట్, ఓకే ఇది కూడా అంతే కదా. దీన్ని ఏమంటాం? ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్స్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్లేన్ వన్. ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ ఇలా కన్సిడర్ చేయకుండా ఇలా కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా, ప్లేన్స్ ఇలా కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా. అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, అంటాం ఇంటర్ ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ ఇంటర్ ప్లేనార్ డిస్టెన్స్. ఇదేమో ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్స్, ఇదేంటిది ఇంటర్ ప్లేనార్ డిస్టెన్స్. అంటే ఈ ఫోటోగ్రఫీ యూజ్ చేసి నువ్వు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు? ఒక ఆటమ్ కి ఒక ఆటమ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు. అట్ ది సేమ్ టైం ఒక ప్లేన్ కి ఇంకో ప్లేన్ మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు లేదా? రైట్, అకార్డింగ్ టు ది ఓరియంటేషన్. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ రివీలింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది క్రిస్టల్ ఆర్ నాట్, అంతే కదా. అది ఏం తెలియజేస్తుంది? క్రిస్టల్ లోపల ఆటమ్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి ఓకే, ఒక ప్లేన్ నుంచి ఒక ప్లేన్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత కూడా రివీల్ చేస్తుంది. అంటే క్రిస్టల్ గురించి స్టడీ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందా లేదా? రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఓకే ద ఎక్స్రేస్ ఆర్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఓకే in describing the crystal structures, right? So this is the introduction part. Related to the X-ray diffraction, right? So X-ray diffraction, right, is possible only with the help of different types of okay crystals, because inside the crystals okay the interatomic distance is less than 2 angstroms, okay, right? those atoms okay which are in different planes can be useful to produce a perfect diffraction pattern by using the X-rays, because the X-rays are having a wavelength less than 2 angstroms, right? In order to produce okay diffraction, in order to produce a perfect diffraction, always okay the wavelength of the light must be compared with the size of the object, okay, right? సో ఇవి రెండు జరగాలంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఒక క్రిస్టల్, ఒక ఎక్స్రే లైట్ సోర్స్. సో అండర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ బ్రాగ్స్ లా. We are going to learn about the Bragg's law. ఆల్రెడీ మీ ఇంటర్వ్యూలో చదువుకున్నారు కదా? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ Bragg's law? Bragg's law equation is
n lambda equal to 2d sine theta. N lambda equal to 2d sine theta. This is the Bragg's law equation, popularly known as Bragg's law. Bragg's law equation is n lambda equal to 2d sine theta. Bragg's law. Now let's learn about the derivation part of Bragg's law. ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఎట్లా వచ్చిందో మనం డెరైవ్ చేద్దాం. ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఎలా వచ్చిందో డెరైవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ keep the silent as Bragg's law and write down the statement. Write down the statement. Bragg's law and heading పెట్టి నేను చెప్పే స్టేట్మెంట్ రాయండి. Bragg's law states that 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 the X-rays reflected Bragg's law states that Bragg's law states that the X-rays reflected from the X-rays reflected from different parallel planes of a crystal. The X-rays reflected from different parallel planes. X-rays reflected from different parallel planes of a crystal. X-rays reflected from different parallel planes of a crystal interfere constructively when the path difference when the path difference is integral multiple of the wavelength of X-rays. When the path difference is integral multiple of the wavelength of X-rays. When the path difference is integral multiple of the wavelength of X-rays. Once I'm repeating, please verify. Bragg's law states that the X-rays reflected from different parallel planes of a crystal interfere constructively when the path difference is integral multiple of the wavelength of X-rays. Right. మనందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ మీరు ఓకే యూనిట్ 1 వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో ఇంటర్ఫరెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నారా? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరగాలంటే కనీసం ఏంటి? The path difference between the light waves must be equal to the n lambda. ఇక్కడ n lambda అంటే అదే కదా, అంతే కదా. n lambda అంటే ఏంటి? రైట్, అదే కదా, ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. n అనేది ఒక ఇంటీజర్, lambda అనేది వేవ్ లెంత్. ఓకే, ఇంటీజర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, దట్ ఈస్ n lambda ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2d sin theta. అంటే ఈ 2d sin theta అనేది ఏం కావాలి? పాత్ డిఫరెన్స్. ఏం కావాలి? Path difference. The path difference between two light rays. The path difference between the two light rays, okay, right, is equal to n lambda. అలా జరిగితే ఏం జరుగుతుంది? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది, రైట్. మరి ఆ రెండు లైట్ రేస్ ఏ లైట్ రేస్ కావాలి? ఎక్స్ రేస్. ఏం కావాలి? ఎక్స్ రేస్. ఆ ఎక్స్ రేస్ ఎక్కడ నుంచి రావాలి? ఓకే, దే మస్ట్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ crystal, right. So for that purpose, let's consider a crystal. See here first. These are the three different planes, okay, in a crystal. Plane 1, plane 2. This is plane 3. Now consider the position of atoms, okay, in plane 1 like this.
ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఆటం, ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది. What are these? Different parallel planes, okay, inside a crystal. Different parallel planes inside a crystals, right? Now, this is the incident X-ray. This is the incident X-ray, right? Which is reflected from the okay X-ray anadi incident X-rays. Incident X-rays. Two X-rays, ray 1, ray 2. Ray 1 is falling upon the plane 1, okay, right? It is falling on an atom and gets reflected like this, right? And this is the ray 2, okay, which is falling on the plane 2, which is falling on the plane 2 and gets reflected like this, Incident X-rays. And what are these? Reflected X-rays. From where they were reflected? They were reflected from the different parallel planes of a crystal. Now, see here. రెండు కూడా ఒకటే సోర్స్ నుంచి ఆరిజినేట్ అయినాయి కదా. Both the light rays are originated from the same source. Right? They are falling on the crystal. They are falling on the same crystal, right? And they are finally reflected from the same crystal, falling on the same crystal and reflected also done from the same crystal. But whether they are reflected from the same plane or different planes, right? Here these two light rays, okay, can produce constructive interference, okay, when the path difference between these two light rays is equal to n lambda. When the path difference between them is equal to n lambda, right? అంతే కదా. మరి వీటి మధ్య పాత డిఫరెన్స్ అనేది ఎన్ లాంబ్డాకి ఈక్వల్ అయితేనే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. అదే కదా, ఆ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది. మరి ఆ పాత డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఓకే ఎంత రావాలి? ఇక్కడ 2d sin θ కింద రావాలి. ఎంత రావాలి? 2d sin θ కింద రావాలి. డి అంటే ఏంటిది? ఇంటర్ప్లానార్ స్పేసింగ్. డి అంటే ఏంటిది? ఇంటర్ప్లానార్ స్పేసింగ్. వాట్ డూ మీన్ బై ఇంటర్ప్లానార్ స్పేసింగ్? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ కన్సిక్యూటివ్ ప్లేన్స్. ఇది ప్లేన్ 1, ఇది ప్లేన్ 2. ఈ ఏమన్నా రెండు ప్లేన్స్ కన్సిడర్ చేస్తే వాటి మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ ఏంటిది? డి. ఏంటి? డి. ఇది కూడా ఏంటిది? డిఏ కదా. ఇది కూడా ఏంటి? డి. వాట్ ఇస్ డి? ఇంటర్ప్లానార్ స్పేసింగ్. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఏ అనుకుంటున్నా, ఇది బి అనుకుంటున్నా, ఇది సి అనుకుంటున్నా, రైట్? ఇది డి అనుకుంటున్నా, ఇది ఈ అనుకుంటున్నా, ఇది ఎఫ్ అనుకుంటున్నా. డిఈ ఏబిసి డిఈఎఫ్, రైట్? ఏబి is the incident X-ray of light, which is falling on the plane 1, and gets reflected in the direction of B to C. Similarly, okay, DE, okay, is also another X-ray which is falling on the plane 2, okay, and gets reflected in the direction of E to F. Now, whether the see here, ఈ ఇన్సిడెంట్ దగ్గర నుంచి రిఫ్లెక్షన్ వరకు, ఓకే, పుట్టుక నుంచి ఓకే ఎండింగ్ వరకు, ఎక్కడ నుంచి అయితే పుట్టినాయో ఎక్కడి వరకు అయితే ఎండ్ అయినాయో, ఓకే, ఈ పాత్ లోపల, ఓకే, both the light rays, whether they traveled the same distance or different distances. ఇవి రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయినాయా, డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయినాయా? నాట్ సేమ్, డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయినాయి. చూడండి, మనం ఇప్పుడు ఒక స్కేల్ తీసుకొని ఓకే ఈ పాత్ లెన్స్ మెజర్ చేసినట్టయితే ఏ లైట్ రేకి లెంత్ ఎక్కువ వస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ స్కేల్ ఉంటుంది కదా కంపాస్ బాక్స్ లో, ఆ స్కేల్ ప్రకారం ఏబిసి లెంత్, డిఈఎఫ్ లెంత్ రెండు మెజర్ చేసాం అనుకోండి, ఏ నుంచి సి వరకు, డి నుంచి ఎఫ్ వరకు మెజర్ చేస్తే
ఏ లైట్ రే లెంత్ ఎక్కువ వస్తుంది second, right? Because the reason is that the second light ray is okay penetrated into the crystal, travel some additional distance, okay, in comparison with the first ray or not, in comparison with the first ray. అంటే రెండిటి పాత్ మధ్య, రెండు ఫాలో అయిన పాత్ మధ్య తేడా ఉందా లేదా? ఓకే, దీని పాత్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది, సెకండ్ దీని పాత్ లెంత్ తక్కువ ఉంది. అంటే రెండింటి మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే అదే కదా. పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటిది? అదే కదా path difference. Okay, there exists some path difference, okay, between these two light rays. Okay, a path difference value enta, okay, దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మనం ఒక చిన్న జామెట్రీ ఫాలో అవుదాం. ఇదేంటిది? పర్పెండిక్యులర్ లైన్ కదా, ఈ రైట్ అంటే b ఈక్వల్ టు డి. ఇప్పుడు అండి కొంచెం మినిమం బేసిక్ జామెట్రీ ఫాలో. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ ద లైన్, ఇన్సిడెంట్ ఫస్ట్ లే ఆఫ్ లైట్, దట్ ఈస్ AB, సో దట్ ఇట్ కెన్ ఇది చూడండి, ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ లైన్. So that it will cut the, I am extending this line BC, okay, at this point. Idi F anukuntunna, idi G anukuntunna, E F G. Now see here, let's take this angle as, see here, idonde ee top clear plane 1 toni edam already okay, already F vachinda, right? ఇది G అనుకుంటున్నా, ఇది H అనుకుంటున్నా, రైట్? GH. Now see here, let's take this angle as theta. Right? And this is also okay here theta. Next ఇది theta అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంటే ఇది కూడా theta అనుకుందాం, ఇది కూడా theta అనుకుందాం. అందరూ చెప్పేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఆ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది డైరెక్షన్ అంతా కూడా, సింపులే, బట్ ఎనీహౌ ఇట్ ఇస్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది డయాగ్రామ్. నౌ వాట్ వి నీడ్ టు క్యాల్కులేట్, మనకు స్టేట్మెంట్ ఏంటి? బ్రాగ్స్ లా ప్రకారం ఈ రెండు లైట్ రేస్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఏంటి కండిషన్? ఈ రెండు లైట్ రేస్, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఉన్నాయి కదా, ప్లేన్ 1 నుంచి ప్లేన్ 2 నుంచి, ఓకే, అది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే కండిషన్ ఏంటి? పాత్ డిఫరెన్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు n lambda. ఆ పాత్ డిఫరెన్స్ మనం దేనికి ఈక్వల్ చేయాలి? 2d sin t కింద ప్రూవ్ చేయాలి. దానికోసమే ఈ జామెట్రీ. నౌ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్, ఓకే, చూడండి, what is the path difference between these two light rays? The path difference between the two X-rays reflected from different parallel planes, different parallel planes of a crystal. Parallel planes of the crystal is ఇప్పుడు ఫస్ట్ రే కి చూడండి L1 హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ది డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు A నుంచి AB length is equal to DG or not? The length of AB equal to the length of DG. Similarly, the length of C equal to length of HF. ఇప్పుడు అంటే ఈ లెంత్ సేమ్ అయినప్పుడు ఇక అడిషనల్ లెంత్ ఏంటిది?
the additional length GE plus EH. Okay, this is the extra length traveled by the second light ray or not? Second light ray, right? Therefore, the path difference between the two X-rays reflected from the different parallel planes of the crystal is how much? GE plus EH. GE plus EH. Path difference అంటే కదా ఇగో ఇది అడిషనల్ లెంత్, ఇది కూడా అడిషనల్ లెంత్, అదే పాత్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అదే ఇక్కడ రాస్తున్నా. GE plus EH. GE plus EH. Right. GE plus EH. From the triangle, okay, EBH, EBH, right? We can write sin theta equal to first triangle GB lo em rayochu, sin theta equal to opposite side, that is GE, that is GE by BE, okay. And మరి ఈ triangle la EH by BE, EH by BE, EH by BE, EH by BE, right? What is the value of, okay, BE? B నుంచి E కి ఎంత value? That is small d or not? Right? Now, therefore, as we know that, right, B equal to small d, B equal to small d, that is interplanar spacing. Interplanar spacing. Therefore, what we can write? G equal to EH equal to BE sin theta, which is equal to d sin theta, d sin theta. Therefore, the path difference is equal to GE plus EH, that is d sin theta plus d sin theta, which is nothing but 2d sin theta, right? Statement ఏం రాసామండి ఇందాక? బ్యాక్ స్లాష్ స్టేట్మెంట్ ఏం రాసాం? బ్యాక్ స్లాష్ స్టేట్మెంట్ the X-rays reflected from the different parallel planes of a crystal interfere constructively when the path difference between them is equal to integral multiple of wavelength of light, right? అంతే కదా. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఆ రెండు ఎక్స్రేస్ కూడా కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే పాత్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా. ఆ పాత్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత? 2d sin theta. ఆ 2d sin theta ఈక్వల్ టు n lambda. 2d sin theta ఈక్వల్ టు n lambda, right? డెరివేషన్ చెప్పాలా? రాసుకుంటారా? కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ వేసుకొని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ మన ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసి ఆ తర్వాత డెరివేషన్ రాయాలి. ఓకే, డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఆ డయాగ్రామ్ వేయండి. ఆ డయాగ్రామ్ వేసినాక నేను స్టేట్మెంట్స్ చెప్తా, ఆ తర్వాత డెరివేషన్ రాసుకుందాం. డ్రా ద డయాగ్రామ్. వేసుకున్నారా? వేసుకుంటే మరి స్టేట్మెంట్స్
అంతా ఇక్కడ ఉండేటోళ్ళు కదా, ఎక్కడికి పోతారు? మీరంతా ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు కదా, కాలేజీలో ఉంటారు కదా. ఏంటి అవసరం లేదా? సరే రాసుకుంటారా మీరు ఓ నోట్స్లో? ఓకే ఫైన్, సరే. చెప్పాలా వద్దా? రైట్, రాయండి అయితే. ఏమైందమ్మా? పైకనాలా? డయాగ్రామ్ వేసేసారా అందరు? రైట్, మొత్తం రాసేసారా? వెరీ గుడ్. అయితే రాయండి. let us consider a crystal. Let us consider a crystal. Let us consider a crystal made up of. Let us consider a crystal made up of. Let us consider a crystal made up of. Let us consider a crystal made up of equidistant parallel planes. Made up of equidistant parallel planes. Equidistant parallel planes of atoms. Equidistant parallel planes of atoms with the interplanar spacing. Equidistant parallel planes of atoms with the interplanar spacing small d. With the interplanar spacing small d as shown in the above figure. Let us consider a crystal made up of equidistant parallel planes of atoms with interplanar spacing. With interplanar spacing small d. A small d bracket lo rayandi. Interplanar spacing small d as shown in the above figure. As shown in the above figure. Next point. Let a wavefront of let a wavefront WAVEFRONT. Let a wavefront of monochromatic X-rays. Let a wavefront of monochromatic X-rays. Let a wavefront of monochromatic X-rays of wavelength lambda. Monochromatic X-rays of wavelength lambda. Falls at an angle theta. Falls at an angle theta on these atomic planes. Falls at an angle theta on these atomic planes. Falls at an angle theta on these atomic planes. On these atomic planes. Right. Next one. In certain directions, these scattered radiations. In certain directions, these scattered in certain directions, these scattered X-rays are in phase. In certain directions, these scattered X-rays are in phase. Phase, phase, PHASE. And PHASE. In certain directions, these scattered X-rays are in phase. PHASE. Certain directions,
Okay, these scattered radiations are in phase. That is they interfere. That is they interfere constructively. 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 Right. Next, as shown in the above figure, the X-rays as shown in the above figure, the X-rays, the X-rays AB, the X-rays AB, the X-rays AB and DE and DE, X-rays AB and DE, inclined at an angle, inclined at an angle theta, inclined at an angle theta with the crystal planes 1 and 2, inclined at an angle theta with the crystal planes 1 and 2, inclined at an angle theta with the crystal planes 1 and 2, and they scattered and they scattered and they scattered along and they scattered along and they scattered along BC and they scattered along BC and EF. They scattered along BC and EF. They scattered along BC and EF at an angle theta. They scattered at an angle. They scattered along BC and EF at an angle theta with respect to the planes. 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 Right. రైట్ ఈ క్లియర్ అయిపోతుంది కదా తర్వాత మీరు అంతా అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా రైట్ రాయాలి కదా మీరు రాస్తారా ఓన్గా రాయండి సరే రాసుకు చెప్పాలా రాసుకుంటారా లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి రాయండి లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి రాయండి the path difference between the two X-rays, the path difference between the path difference between the two X-rays scattered from the different parallel planes. The path difference between the path difference between the two X-rays scattered from the different parallel planes. 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 Okay, must be equal to integral multiple of wavelength of X-rays. Must be equal to the integral multiple of wavelength of X-rays. Must be equal to integral multiple of wavelength of X-rays
to produce constructive interference. To produce constructive interference must be equal to the integral multiple of wavelength of X-rays to produce constructive interference. To produce constructive interference. అదేనా దాని కింద ఏం రాస్తారు రాసారు పాత్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా రాస్తే సరిపోతుంది. ఆ పాత్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటి 2D sin θ. కొంచెం పైకి వెళ్ళాలా ఇక మీకు నచ్చినట్టు వేసుకోండి. పైకి అనుకుంటారో కిందికి అనుకుంటారు, నేను వెళ్తా. ఓకే రైట్. జస్ట్ మనకు ఓన్లీ రెండే టాపిక్స్ మిగిలిన ఇలా, ఒకటి లా మెథడ్, ఒకటి పౌడర్ మెథడ్. క్రిస్టల్ డిటర్మినేషన్ అదే క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ డిటర్మినేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అవి రెండు చెప్పుకుంటే ఈ యూనిట్ అయిపోతుంది. రైట్, దట్ విల్ బి రెజ్యూమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్.